Igbo in Destiny, ndewo. The only active prof Lee n'ihe nwanne m na-ekwu. on issues of the moment. Ndewo oke mmadụ. Kita ka m fụrụ ihe a. Ya nụ, o nwere ndị ji ihe a je na-ekpugheri n'isi je ha 200,000 n'ọmụnwa dụnyere ha. Ebe the latest scamming rule na Nigeria. Amarọ m ihe mere ha ji chee na m kwesịrị benefit from the wickedness. Asị na aha ya bụ hacking. I struggled for 2 days to restore my WhatsApp. So ihe na-emecha. Ya na ka ụbọchị dị. Ọ dị mma. Ịhụgonu ka obodo ghasara. Onye kwa nsogbu. Kedu unu abụ ndị nọ na corridors of power? Kedu solution unu? Ọmụka ị na-ajụ ya bụ ajụjụ a. Kedu ihe onye m ga-ajụ ya oge ma bụ nwanne m nwere onye mụ na ya na-ekwurịta? Kedu ihe a ga-eme? Ohaneze melụ a retreat ha mere on the 27th of May. Last year. They titled it Akọbụ Ije. Wee kpọọ Alụsị Madụeke as chairman. Invited all the governors of the Igbo-speaking states. None appeared. Only Governor Enugu State sent the deputy. So, ha kọwalụ nnọọ ihe ha ga-eme. Na blood guilt na no coup of 1966 ebe ndị Igbo gburu ndị Awụsa. Ha sị na onye wufuru ọbara ga-ekpu ọchụ. Na-aga n'iru. Etim agago round penetrate ndị Awụsa ọ bụrụ okwu akpụ n'ọnụ. Na ndị Igbo ga-achọ akpọ onwe ha n'aka wee jee mgbaghalụ. Because now the blood that is crying vengeance of innocent blood. Na onye gburu papa ndị Fulani na afọ bụ Chukwuma. So, and na action and reaction are never equal. So na hate na operation ihe niile na-achụ Igbo came from that incident of 15th January 1966. I will send you the documents. Then, anyị nwa bụ ndị Igbo. Malụ na ọ bụ na nwere ihe na-achụ anyị n'ilo. Na ọkwa maka na anyị bido n'ụlọ na-achụ onwe anyị. I went to Baton Rouge today. Akwụkwọ anyị ejego to the press. Mgbe na-asị ya mgbe a kọstụrụ dị akwụkwọ wetara m ya ha nche onye ọbụla ọ bụrụ 1 million ka a na-ebi ọ bụrụ 500,000 na-ebi ka e wee bido ya bụ ije. Ọkwa akwụkwọ ahụ ị dere? Yes. Na-akọnwa bụ ije. Ndị be anyị nwatakịrị na-aga njem nna ya sị ya akọbụkwala ije. Asụsụ Igbo na-asụ na mgbe ochie. So ngwa iwu anyanwụ na gị nwa bụ iwu anyanwụ bụ nna ndị Igbo. Now you have realized na Enugu State bụ the citadel of Igbo administration. Na Governor Enugu State is not bound to be the guardian of every other governor in former Eastern region. And Alụsị Madụeke bụ the first Igbo son that ruled in the Igbo Cardinal after Igbo became after East Central State to Anambra State. Now Alụsị Madụeke bụ the second person after Jim Obodo. So now the three of you can partner to begin to pull the other governors one after the other. So God na-enye anyị opportunity to re-strategize. Ọkwa akọ ga-abụ ije. Kere ka ezi eme ụdị program a, gị nwa bụ iwu anyanwụ wee kpọọ ya bụ oku. Enwere onye zaa gị mana esi na inwe the trust of ndị Igbo niile, ndị gọvanọ niile na South East. So ịbịa advice Igbo wee kpọtakwuo Alụsị Madụeke
had 100 people that were accredited to attend that function, and that was heads of organizations and parastatals and civil society organizations. And I documented it. So now, actually, was set in motion from that meeting. The chairman of reconciliation, the chairman of peace building in Nigeria, Dr. D.N. Okechukwu, gave him 100,000 naira. Na ya mara na ihe a na-eme na Nigeria adịgo completed naanị na ọ bụ na without the pollution, without pollution na ala Igbo, na enwere ihe Igbo na-eje na mba ime gaga. Now, Oruku na Umuode, ịma na enwere reconciliation na 2019. Onye ya na onye? Oruku and Umuode. Na Baton Nachi, community Baton Nachi. I was part of that reconciliation from 2002 to 2019. About 6 days ago, Baton Nachi sent them some voices. Now, Raymond Okenwa, that was the arrowhead in the Oruku community, and asked their head that operation of the so-called Ndiosu and Ndioru, sent 4 hours voice message to Ndioruku, renewing that reconciliation Emel achievement 2019. Na governor nyel ha Koboko, na commissioner of police nyel ha Koboko. So now a engineer, you know, instilling issues that should intensify a new rebellion. Okay. Ndioruku were unleash a curse upon him, a rejection of that misguide, a stop of that confusion. Na fama nwa chukwu ekwukwe na ka ihe gbankwe ha ọgụ ihe ga-abatara ha na ụmụnne ha Umuode to start a war. This took place for 3 days. The third day, what happened? Raymond Okenwa, while in Abuja, died. Okay. Oruku busted into celebration. Okay. So n'akaji Igbo arabaghị Igbo. Ọ ihe anyị nwa bụ Igbo kwesịrị ime ka Nigeria dị mma. If you go know ihe Igbo mee na 1966 ka Nigeria ji kposa. Because at the time of 1966, Igbo had no reason whatsoever to engage in coup, talk less of being the champion. And we have not seen reason yet why we have to retrace our steps. And you post na Nigeria, post more, no. But as in a village, na family, boze alo amakiku. Okay. Oh here anyị nọ na now ngenwa na ihe kire na Ochulo na Baton Nachi bụ patrons of Destiny Lineage Trace and Global Family Reconciliation Initiative. So na anyị nwa bụ ndị ya anyị nwa ka governor enye the acknowledgement of the governor. Okay, go that letter. Ihe ọkpọrọ mụnwa bụ the pioneer, Destiny Lineage Trace and Global Family Reconciliation. So we need a reconciliation at a family. And Nandi would be qualified if we can restructure our family and unite as one. We can champion reconciliation across the world. The Shite and Sunni were children of people of one destiny and one origin. Man, because of Nebulu, they lacked blood in line of Muhammad, Prophet Muhammad. Shite, but 90%, Sunni, but 10%. So now that blood guilt of that innocent blood, because he won't have any crime, this man convicted to deserve his death. That is the conflict in the Middle East. The last cousin of that related to Muhammad, Prophet Muhammad in blood. Oh yeah, bụ onye Igbo eji wee bido Igbo ụmụnne bụ ndị Muslim wee bido Igbo onwe ha till date. So now that Ali
one cousin Mohammed, or getting put the crime or committee, so he was innocent. All the same way, ka Chukwumanzo Obuji we gbuo Saduana. Ndị Fulani were na avenge his death till date. So kedu ogene ka ndị Agụleri na Ụmụlere mee ha ncha ha na ụmụnne ha over the years you were n'ọgụ ha nọ na-egbu onwe ha. So this is what we are supposed to do. And until we rise to do it, nobody preacher I say yes. Not here kwesịrị ime. So our book has gone to the press. Oh, eweta the costing. Formatting ka na-eme now. How many pages are when we get cost oil? I cost oil. I was going back yesterday say na I can make ojugo bia. No onye na-amaro enyego 100,000. Nge send ligi materials of that akobo ije. Who so now among about head of a parastatal that I have told you no. Destiny Lineage Trace and the Global Family Reconciliation Initiative. So we need to begin to reunify our family as a family of nation. Ndị Igbo, anyị bido n'ụlọ dịle maka anyị furu ilo. Nigeria, we chant a new song if we are able to achieve this. Ihe na-akụkịta bụ 227 mgbe for your message. Wee kpọọ gị. So na ọkwa ayịyọ na ekpere ka anyị na-ayọ Chukwu ihe. This is the best hour to do it. Ka m kwuo ọnụ. Ndewo. Dr. Harford. Agbanyụkwana ahụ. Ọ bụrụ eme ịgbanyụ isi nọ netwọk. Mba. O nwere ajụjụ m ga-ajụ tutu m ekwu ihe m chọrọ ikwu. Ndị Fulani a unu na-eje rịọ arịrịọ ha bidoro gbuo ndị Igbo gbuo na 1937. Ha bịakwa gbuo ndị Igbo 1945. Ihe ọba ịnahụrụ kwuru okwu independence Edunya Akintola North na 1953. Arapụ ịnahụrụ na ndị Yoruba bụ Akintola ndị na-ekwu independence gbuo ndị Igbo na 1953. Gbuchacha nke ọma. Taa ihe a niile ha na-egbu ihe a niile ndị Fulani na-egbu ndị Igbo, kedu mgbe unu ga-eme ya avenge? Unu wabụ ndị Igbo. Ajụjụ ka m jụrụ. Chere ka m bịa. Eze ndị Fulani agba Amadu Bello egburu. Unu na-aga ịrịọ maka ya. Ma abalị wee egburu eze ndị Fulani, onye ozi Amadu Bello. Ndị Fulani ha abịago mee plead rịọ maka ndị Yoruba edunyere Balewa quelling the weighty riots in Western region. Egbukata ndị Yoruba bụ ihe ogbugbu a na-egbu. Esi na ya bịa na-egbu ndị TV Muhammadu Bello gbukata ndị TV Middle Belt a na-egbu. Bụ ihe wetara ndị a niile mere ku anwa ma treasonable fellow na-eji tụọ agbolowo nga ọ na-egbu. Amadu Bello a na Balewa a bụ ndị chọrọ igboro ọchịchị Nigeria by force na 17 January. Bebe Ademoyega ha ma Nzogwu ha ma ndị chọpụtara kwụsị measure precipitate coup d'etat na January 15th to stop them taking over Nigeria finally. Mere Nigeria made to survive today. More coup of 15 January, there will be no Nigeria by this time. If Amadu Bello and Balewa have been allowed to carry out their own coup, that was to take place after Amadu Bello had returned from Lesser Hajj. So,
unu emego ndị a niile avenge unu wa bụ ndị Igbo ma Ohaneze. Lee ihe m na-agwa gị, ị ga-agwa ka unu dị bụrụ Ohaneze ahụ na ndị na-eme nje. Unu gaa n'iru were inyere chakol na-ete ndị Igbo n'iru, unu gaa n'iru tewe ndị Igbo, unu gaa n'iru. Ọkwụrụ na ha eme mitin, o nwere onye soro unu na-eme mitin, o nwere onye na-eso unu. Bat nna ji ama m ya mụ na ala azụ. Sorry, network. I mean, credit ngwa. Kedu ebe m kwurutere okwu? Esi anyị nwa na-eje na-akpọ mitin. Ọ ndị one ka anyị na-akpọ ma ejebe ime mitin ahụ. Ọ bụ ihe m jụrụ unu. Yes. Ọ bụ ka unu si bụrụ ndị na-amarọ ihe ọbụla na-eme na Naịjirịa, ihe ọbụla na-eme ndị Igbo, ihe ndị niile ndị arụrụ ala niile ndị Fulani na-arụ. Ọ ndị na-ekwuchitere Fulani okwu bụ unu nwa niile bụ ndị na-eje mitin ahụ. Unu adịghị akpọ Igbo ọzọ ndị ga-agwa unu ihe a m na-ekwu. Si ihe a niile ndị Fulani na-egbu ndị Igbo gbukata 1937, 1945, 1953, gbukata ndị Yoruba in quelling wete riots, gbukata ndị TVO, gbukata ndị Middle Belt. Amadu Bello na-ekwukwa ekwu na ihe a na Middle Belt bụ footstool ha, na ha na-agị deep Quran to the sea, na ha ga-akọnka ma Igbo ma Yoruba ma gịnị. Ihe niile a na-eme mekata tupu eme that coup. That coup d'etat, enwere coup d'etat January 17th, 1966. Amadu Bello na Buhari na Akintola na-eme plan to a na-akpọ walloping the West. Ọ aha coup d'etat ahụ nke ha ga-ejizie overtake Nigeria. Coup d'etat mee coup d'etat na Nigeria, sizie Nigeria edocheta Ademologun wa na shode inde ma ndị niile may change the army leadership ndị ga-carry that coup d'etat bụ ihe mere nzogwu ha ma Ademologun ha ma ndị ọzọ. Coup d'etat nke ha bụrụ supposed to be January 15th or to prevent Amadu Bello taking over Nigeria ya na Balewa in a coup d'etat. And if that had happened, Nigeria would have disintegrated. It is that 15th January that saved the Yoruba, that saved the Igbo, that saved the Middle Belt, that saved the TV, that stopped the Iwetie campaign in West. Oh, Yama, and preserve Nigeria. Oh, today, India was no. Amadu Bello. Not that nobody wants killing, but the Fulani want killing. They want that is killing is their business. Now, till today, I had the Fulani na Hausa biligo nije. Unu ebo ndị Igbo were mma kọtụrụ history unu bidoro bụ January 15 na egburu eze ndị Fulani. Ndị Fulani gbukwanere eze ndị Igbo since 1937, 45, 53. Eze ndị Yoruba since 1962 na-egbu Wete campaign na Midwest na Western region, na-egbu eze ndị TV, na-egbu eze ndị Middle Belt. Si na Amadu Bello si na ha ga-edipụrịrị Quran into the sea. Na-ekwu na Middle Belt the footstool ha na ha kọnkago ha na ndị ọzọ ma Igbo ma gị na ha na-aga kọnka. Unu abụ ndị akpọrọ onwe unu ndị Igbo, unu were chakol inyere je na-ete ndị Igbo n'iru sinu na aga ime abolition ịrịọ ndị Fulani arịrịọ na ha na unu gburu eze ndị Igbo. Ndị Igbo sọ ndị Igbo mere coup ahụ, ọ bụ sọ ndị Igbo mere coup ahụ, nọ ndị Igbo lead, nọ Chukwuma lead ya coup ahụ. Ihe m ga-agwa gị na ndị Igbo ọzọ ahụ na-eje ije ekwensu ahụ ije arụrụ ala ahụ si gaa n'iru were pọtọpọtọ tewe ndị Igbo n'iru, ma iwu anyanwụ ma iwu kpakpando ma iwu nkịta ma iwu ewu, gaa n'iru ma onye rị mmadụ eke ma amanwụ eke ma ndị niile pikọtawanị wee gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru. Ugbu a na-achọ ka a ga-esi ibu arụ a niile ndị Igbo na-ebupụrụ ndị Naịjirịa. Onye a na-akpọ Buhari bịakwa gbukata ndị Igbo ekwensu a na-akpọ ambasadọ gịnị ji mee Ohaneze gịnị ma
George Obiọzọ yọkwụrụ ya yọbata na Ohaneze si na President General lee Igbo niile a na-egbu Buhari gbukata o jee were osi na medal were nye 82 Division Commander kene ya ka o si na-egbu ndị Igbo ndị nke ya o nwere ihe ọzọ ọrụ nke a na-akpọ iwu anyanwụ nke ya afta ma otokoto niile the next thing ọ ga-eme bụ ịnọ ebe ahụ chọọ ka ọ ga-esi chịwa ka a rapụ itinye ndị Rivers Igbo ka a rapụ isi na onwere ebe Igbo niile Igbo dị ma ewepụ Central State unu na-aga n'iru na-eme ya ndị Fulani a na-ekpokọ Fulani niile nọ n'ụwa Afrịka na ha na-eme mitin na Naịjirịa Yoruba na-ekpokọ Yoruba niile nọ n'ụwa ma Kogi ma Akwara si na ha bụ Yoruba bịakpuo na Delta Edo ụwa niile n'ijọ niile si n'ọnwa nwe mana unu niile bụ Igbo ahụ si sọ Igbo bụ isi n'Ọka ịbịa n'Enugu ịlaghachikwa bụ sọ Igbo na ndị ọzọ bụrụ Igbo unu na-agba okirikiri so ụnyaahụ ka iwu anyanwụ ma na enwere Igbo na Rivers State maka gịnị maka ọ chọrọ si chịrị gawa enye na ndị Rivers State opportunity ka ha mee produce Ohaneze President General unu nọrọ ebe ahụ na-agba okirikiri gwa ha na m sịrị mụnwa nwa Ogbuonye sịrị na unu gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru Fulani kwesịrị ịrịọ mgbaghara na Nigeria that is Hajia Alimbe Kaltum na-agwa ha n'ihe a niile ha gburu na Nigeria gwasaa Nigeria were ọbara cover Nigeria na ha kwesịrị ọgbaghara that Ahmadu Bello is a villain and should not be mentioned at the same time with Zik and Abolowo. That Ahmadu Bello is a villain. Ma Balewa, the villains. Kwafuru ọbara ndị Igbo, kwafuru ọbara Yoruba, kwafuru ọbara Middle Belt, kwafuru ọbara TV, kwafuru ọbara Hausa ebiligo n'ije. Were na inyere tewe ndị Igbo n'iru. Were na inyere tewe ndị Igbo n'iru. Igbo ga-anọ n'ime onwe ha unu were eziokwu na-etinye n'ụgha. Yes, Igbo should be united. Are you uniting the Igbo? Unu na-unite Igbo. You are dividing and destroying the Igbo. That is one truth you mentioned. Na ga-unite kwa Igbo, na ga-eme Igbo nke. Is this Ohaneze? Maybe selected consensus Ohaneze with no election. Nothing. Are you uniting the Igbo? While others are uniting their people. And a kwoko restructuring. Do you have a template for restructuring? Unu neche ihe sultan ga-agwa unu. Ndị Fulani ga-agwa unu. Ka unu bịa si na Ohaneze ekwugo. That is what you are waiting for. Ndị Igbo niile dị frustrated with the criminalities of these corrupt people called Ohaneze na ndị otu ha. Ya nwa bụ ihe unu na-aga egbe okirikiri gba okirikiri a na-agba okirikiri. Now the next evil unu na-aga ime bụ ije ịrịọ ndị Fulani arịrịọ ka ụwa niile n'ụlọ unu ma dị guilty na unu gburu eze ndị Fulani, unu gburu criminal, unu gburu bloodthirsty dog, hound. Not that anybody wanted to. Onwere ndị Igbo, okay, Igbo na-aga iri arịrị igbu Ahmadu Bello na Balewa. Was there a time the Igbo decided to go and kill Ahmadu Bello and Balewa? Was it the Igbo that sent Nzogu and Co to go and kill Ahmadu Bello and Balewa? Did the Igbo have reason to stage a coup d'etat? Nke unu na-ekwete no Igbo coup. Was there an Igbo coup? Even if it is half a man or 1/4 man, was Unegbe, Colonel Unegbe killed in that coup, not an Igbo man? That they killed an Igbo man, even if he was a single Igbo man, he was a quarter Igbo man, does it not show that Igbo had no arrangement to make an Igbo coup? Unu were charcoal. Chineke kere ndị Igbo aghaghị ịzọpụta ndị Igbo n'aka unu. Zọpụta ndị Igbo na Nigeria. Zọpụta ndị Igbo n'ụwa. We are for restructuring Nigeria. Ka Nigeria bụrụ ezigbo obodo. Onye ọbụla ga-develop dị mma. Do you have a template for restructuring? You Igbo going round
unu na-arịọ ndị Fulani arịrịọ. This Fulani killing Nimbo. Onye a na-egbu n'ala Igbo was it Ahmadu Bello? The killing of Ahmadu Bello that caused the Fulani to be killing. This in the 82 division. Fulani ọbụla etinye na 82 division. Ọnụ kata ọsịnọ na-enwere war. The ESN ebidogo war insurgency. Oge gbuo ụmụaka Igbo gbuo, whereas there is no war in Igbo land. No insurgency anywhere. These dinosaurs kpọrọ onwe ha Ohaneze. Ha na-eme dance to the script of India, ndị Fulani. Nke egburu Nimbo. Ndị Ohaneze have even issued a statement condemning those killings. Have you issued a statement? Oh yeah, is it because of Ahmadu Bello that Fulani are killing Nigerians? Go to the Middle Belt. Many communities have been wiped out and renamed by the Fulani. In full view of all Nigerians. Go to Yoruba land, how they are killing. Yorubas are rising up and saying they don't want Nigeria any longer. That they want to go that separate way. The Ijaw people are rising up and saying they don't want Nigeria any longer. That they were going to that separate way. The Hausa people have risen up and said that they are expelling the Fulani from Hausa land. There is no, then when Igbo land, when Yoruba land, when Tiv land, when Hausa land, that there is no Fulani land in Nigeria. That they are foreigners. These are the issues in contention. Uno. Ndị aji chakolu, jiri potopoto, jiri mamịrị, poisons mixie na-ete ndị Igbo n'iru. Ihe unu ga-agba nkịtị. Ebidogo ichere na o nwere ihe unu mere ga-eme asị nye Igbo bịa chịwa Nigeria. Because Igbo man will come with the energy and wisdom of the Igbo people to rebuild this country and make it good for everybody. They don't want it. But Igbo ga-achịrịrị Nigeria. Not dependent on this stupidity and nonsense happening with people called Ohaneze. Which is why we are giving support to the rival Ohaneze. Unu na-arịọ ndị Fulani. Unu na-arịọ murderers and killers. Genocidaire. Millions of your people. Granted, killing Ahmadu Bello is not decision of the Igbo people or Balewa, Makintola. Granted, nobody says anybody should be killed. But what about the millions these people killed about your own people? Have you made abolition? Millions, men, women, children, disboweled, buried alive. Buhari and Otuja, Mary Arutota Ruechi. They are still killing today. Unknown gunmen they introduced in Igbo land. Many families are missing their children. Others are crying in vain. There are still people, no money how many that are being held in jail. Lewa fali Igbo eji na Abuja nwere ihe o mere. Igbo ka eji ihe ahụ. Onwego ihe unu mere. Ụwa niile na condemn. Si na o nwere ihe Nnamdi Kanu mere serapụ ya. Unu abu this dinosaurs kpọrọ onwe ha Ohaneze. Unu si Kamunu ga join for his unconditional release. You say you are going to observe the trial, the proceedings, to know what to observe. Ihe anyị na-ahụ n'ụwa. Ihe anyị na-ahụ n'ụwa. Chineke mere Igbo ebere. This sort of entities imposed on the Igbo people as leaders. O nwere oge anyị siri ka Igbo bido agha. O nwere oge anyị siri ka Igbo bido ọgụ. Kedu akọ na uche dị n'ije ahụ unu na-eje? When you know that those things will be written into history, that the Igbo have accepted responsibility for the crimes committed by the Fulani throughout Nigeria. That the Igbo have accepted responsibility for the crimes committed against the Igbo. Since 1937, the Fulani Ebugo approximately estimated 60 million people in Nigeria, in the space called Nigeria, since 1803. Now, the Igbo na-aga yiri uwe a na-akpọ ya mea culpa. No, unu the guilty on behalf of other Igbo people. Woe unto them that are saying that. And in that journey they have entered, God will punish all of them individually and collectively. Ndị anagite ndị Igbo nyere n'iru. Will punish them. Zeke will never be happy with them.
Okpara will never be happy with them. Nwaforis will never be happy with them. Osadebe will never be happy with them. Chino Achebe will never be happy with them. Amabibi Shirim will never be happy with them. Jaja will never be happy with them. Ibiam will never be happy with them. Ndị a na-eje ajọ ije iwere inyere te ndị Igbo n'iru. Te ndị Nigeria itekwu ndị Yoruba inyere n'iru. Ite tisi inyere n'iru. Ite mmadụ niile inyere. Bidu bet inyere. Ite Hausa inyere n'iru. Na-aga ngagharị arụrụ ala. A na-eji oil field na-epersuade ndị ọzọ ime ihe. Ndị Igbo akpọrọ onwe ha Igbo iji eze nke a ewere 20,000 naira tinyere ha n'envelope, they sell the Igbo nation. That's the thing anyị na-ahụ. Onye ọbụla na-ahụ ya na-complain na-ahụ ya. O mere unu ka o nwere ihe na-eme. I'm happy you've told me this nonsense because o siri ọbụ n'aka ị na-agwa ihe emere gị. Na-agwakwa ga alọnchikwa n'akwụkwọ ahụ with this mindset. Degharịa akwụkwọ ahụ na o nwere ihe ndị Igbo mere ndị Fulani. Igbo never arranged any coup d'etat. The Igbo never killed Ahmadu Bello Balewa. It was some army officers, yes, led by mostly Igbo people that carried out that coup d'etat. And that coup d'etat saved Nigeria. Enabled the Fulani to continue to be part of Nigeria. Because if Ahmadu Bello and Balewa and Akintola had been allowed to continue killing Westerners, to continue killing Middle Belters, to go and wallop Nigeria and take over Nigeria, they would have, crisis would have scattered Nigeria and there would be no Nigeria today. Gawani n'iru ma Chineke kere ụwa n'uju ya ga-azọpụtarịrị ndị Igbo n'aka unu. Ọ bụ n'aka unu first ka a ga-azọpụta ndị Igbo. Igbo with one voice. We are even thinking aka ndị ya kpọrọ onwe ha Ohaneze Igbo dị na njide jidere Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu, you know, like I do, was not fighting Nigeria. Yes, he was agitating for secession. The Igbo have not decided for secession. But because of Megidane Megide, the Nigeria, he wanted secession. That is his right to self-determination. He didn't organize ESN to fight federal government. He organized ESN to expel the Fulani from the farms and highways and villages of Igbo land. The Fulani imported into Igbo land all over Nigeria by Buhari and the Fulani to conquer everybody, to extort money, the destroying economy of Igbo land with the help of factions of their army. Eme owani lema. Manunu no eme na eme rokoroko no ndị Igbo. Rokoroko mgbe unu ga-eje okwu ga-akpọ ha n'ebe ihe ha na-agagharị. Because they are wicked souls. Ndị anaghị ije ahụ. Very wicked human beings. Agwara unu jọgụ. Is there anybody telling Igbo people to go and fight a war? No. Is there anybody? Why not come and organize yourself and be united and watch what is going to happen under Tinubu? And watch. The Yoruba people are angry. Igbo people, Igbo masses, not you people. Igbo masses are angry. Niger Delta, angry. Ogoni, angry. Ijo, angry. Urobo, angry. Bini, angry. Individual, angry. TV, angry. Middle Belt, angry. Even Kanuri, angry. Outside was very angry. Now, the Igbo are going to spoil things for them. Then accept guilt for what they didn't do. On behalf of millions of innocent Igbo people. No. What I have said, let them go to blazes. That is why isi guzoro na ndị ọzọ kwuo okwu ana-aṅa ha ntị because ahụ ihe a na-apịta. Why not mee na-akọba ije ahụ? Ime ka onwe ndị nke ga-eme ka onwe template for restructuring kwado. And I must invite ndị Ohaneze no South and Middle Belt Forum. Ama na ha hụrụ ndị ha n'anya ha na-akọghịrị rubbish. People are strong. Iwe the Nigerians about Fulani treachery, betrayal, terrorism and mayhem. Terrorists conniving with Western powers to destroy Nigeria and Africa. Because they have no territory. Destroying Nigeria benefits them. They have nothing to lose. That is all you know against Opota. All you know guy whitewash.
Please, this type of thing. But can you only bozo now bro that small circle of traitors? Traitors. I don't have a kobo in my bank. I don't have a kobo in my life. But my thinking is correct. I don't even want that money. I don't even want that money. Yeah? If I need money, if I want money, it's just for my little case. But in those they are never, they've taken all the monies in the world, but never satisfied with anything. In all you na game. Gwakwa ha na mo asiri mo nwa nwa ogbenye. Ha kwụsị ije ajọ ije ha na-eje. Jegbuo onwe ha ije ọjọọ, ije arụrụ ala. Aga adịa na pepa na ndị Igbo jere ịrịọ Fulani arịrịọ. Chineke ekwela ihe ọjọọ. Chineke ekwela ihe ọjọọ ihe unu na-eme. Ịrịọ Fulani arịrịọ ọnụ. Fulani ha arịọ arịrịọ ogbugbu ha gburu ndị Igbo 1937, 45, 53. Ogbu ha gburu Yoruba 1962 to 15 January 66. Ogbu ha gburu ndị TV. Ogbu ha gburu ndị Middle Belt. Ogbu ha gburu North. They've killed almost 60 million people. The Hausa people are now accusing them of killing 7 million Hausa people between 2015 and 2020. Under Buhari. Okay, what him going to tell you now? Me mecha ya zitere gị ihe ndị Hausa na-ekwu now. Gụọ ya tupu na-ebido gawa ije ọjọọ unu na-aga. Ajọ ije arụrụ ala, ije amaghị ihe. Ọ bụrụ akọ na ije ka unu na-aga, nzuzu na ije ka ha na-aga ihe ahụ. Nzuzu na ije na nzuzu. Iberibe ka a na-akpọ iberiberism. Bụ ihe unu na-aga akọgheri ebe unu na-aga. So, biko uru eje n'ije ahụ alọchikwa n'akwụkwọ ahụ ma ọ bụrụ ihe a bụ ihe idere n'akwụkwọ ahụ maka ị na-ekwukarị na abolition na nke a. Yes, there was a civil war. There is a history of that civil war. That history did not begin on 15 January. But that is where you people's history is starting. The history of killings in Nigeria didn't begin with 15 January. 15 January killed 20 people or so. That was not the decision of the Igbo people. Was not the decision of the Igbo people. They killed about 20 million people, 20 people, of which one of them was Igbo, for refusing to give them the keys to the armory. If an Igbo high-ranking officer refused to give keys to the armory, does it show the Igbo knew about that coup d'etat? Unu never accept responsibility for what you did on behalf of others, for what you didn't do. When powder na-ete ndị Fulani bụ ọbara ọbara n'iru were inyere na-ete ndị Igbo na-enwere ihe ha mere n'iru. 20 people were killed or so. What about the millions, almost 60 million people killed by the Fulani? Okay, if you object to the estimate, what about those they killed 1937, 45, 53, 62 to 66, and then in Yoruba land, Middle Belt, and so on, and Hausa land? Ije iberibe. Nzuzu na ije unu kpara akọ bụ ije. Lee na-akọ onye nzuzu na-akọ. So I don't accept that thing. Where this voicemail, yeah, ha jegbu onwe ha n'ije ọjọọ. Sir Prof. Ha jegbu onwe ha n'ije ekwensu. Sir Prof, ọkwefo time na mgbe njefu ihe a, ọkwa Chukwu na-anụ ya bụ ọlụ a. This discussion, this conversation anya is recorded. You have done a great review. Ọkwa na-emele mmadụ invite. Ọkwa Chukwu, in fact, na iwu anyanwụ himself. N'iji anyị jee na mgbe ọ sị na ya achọghị Ohaneze chairman eventually pressure tinye there. I have not told you. He presented me to Ohaneze Nek, Simogene Kancho, Ohaneze Nek Melum, say nothing. And say I don't mind the way Jibatanocha. Now what God desires to see you
for the legacy you leave at your exit. And that is what exactly what you're talking about. It does not matter and say no matter if the pattern which and it matter about the legacy you're going to leave. And my Facebook is going to guide. So now problem there, but to at least to be part of this information in Nenyegi. And the documents have circulate, Buna and a how you going to say okay. So now in-depth knowledge do a great review. No name will need your name will end up halfway not in the Igbo. So you have given me an in-depth analysis. Oh, Chineke. You know? So and it's a shame. It's a shame. Now I one unity and the Abunde and one agent and sponsor to split in the Igbo. It's going ahead to split. Okay, email invite all the governors. None came. Hey. Also, because I on whose behalf are they going to beg the Fulani? Oh yeah. On whose behalf are those traitors, criminals, going to beg the Fulani? A signal. On whose behalf? A danger signal. Are they going to beg the Fulani? That is thanking the Fulani for killing the Igbo. Thanking the Fulani for killing the Yoruba. Thanking the Fulani for killing the TV. Thanking the Fulani for killing the Hausa. Thanking the Fulani for wiping out the Hausa. Thanking the Fulani for wiping out the Middle Belt. Thanking the Fulani for the atrocities, unknown gunmen, terrorism they impose on Igbo land, the east, the south, the Middle Belt, Nigeria as a whole. Is Bije. Ndị kpọrọ ụwa niile akpọgo ndị Igbo ndị nzuzu because ha nwere mmadụ o nwere onye gwara ha mene ihe a eme eche na ya eche a na-ebu ụzọ chee ihe eche tupu emewe ya eme leenu na ha ebidogo ebe o nwere onye bịara meeting kedu isi onye gwara ha ji eme ya kedu onye ha na-emezi ya maka ya ihe a bụ ozi ndị Fulani na-edunye ha na-ejesi bịa rịọ ha God will punish all of them. Devil will punish all of them individually and collectively. Who knows? Debate. Is there any Ohaneze functioning? Except publicity bland rubbish called statement that says nothing. Have they issued any statement? Gary Wandi Fulani na say ya ngwano ha jerio ka Fulani kwụsị igbu ndị Igbo ha ka kwụsị igbu ndị Nigeria. Ha je shame on all of them. Shame on the so-called Ohaneze of Iwanya faction. Ubonia faction. Shame on all of them. Only God will deal with this wickedness on the Igbo people. And who told them to go and do such a thing, such a dirty job? When the Fulani should be going all around Nigeria pleading for forgiveness. Pleading for forgiveness. For the Igbo to forgive them. For the Yoruba to forgive them. For the Hausa to forgive them. For the TV Middle Belt to forgive them. For the Niger Delta to forgive them. People expelled from Nigeria in April 1990. Oh, Nigeria. The people now expelled by the Hausa, they've been given notice of expulsion by the Hausa last week, 29th April. Bundunu Nigeria. Hey, continue. Gawaniru anaru alunu. Sandibo. So onye Igbo pụtaziri n'ahịa na North ma West ebe niile we read the news na ndị Igbo na-aga ịrịọ ndị Fulani arịrịọ. Oh, many tekel you fascin. Agụ amụ atụrụ anụ ọfịa
Igbo bagu le ndị na-achị ha. Ụdị ndị a bụ ndị a chọrọ ka ha bụrụ ndị isi Ohaneze. Onwebe oge a na-etinye. Lee ihe George Obi ọzọ bịara Peter Chapi. Not a single day he made a statement condemning the killings in Igbo land by Buhari and his terrorist organization called federal government. Not one day. Now, these same people have never made any statement condemning unknown gunmen organized against Igbo people by Buhari. The remnants are still doing it. Only Tinubu has stopped it. We know he has stopped it. But those people that were entrenched by Buhari, the remnants are still, from time to time, going to kill, say, unknown gunmen. They are still doing it. Not by the orders of Tinubu. Because they are now also against Tinubu. They don't want anything good for Nigeria. The peace and stability is alien to their culture. It's iconoclasm, destruction. Since Arab to Saudi Arabia, they are not Africa. Now, Nigeria, thinking Nigeria is now their chosen homeland. Oh, do you know Nigeria? And now, we will want to see the list of the clowns going to beg the Fulani. Clowns. You might have a clown. Beg Fulani. Then you are begging the Fulani for 20 dead men. When will Fulani beg you in return for 60 million people dead? That is, of which the Igbo account for a lot of it. Record spread to them animals in human clothing. Animals in human clothing. When he also hang with that, I have been in this position, I have been minister, I have been with this thing, I have been this thing. All of it to whose benefit? Themselves. They never helped anybody. Never elevated anybody. Tinubu na akpa ike. His people he elevated that surrounded him. You dare not do him anything. Because he brought people from the gutter and made them human beings. The same thing Fulani are doing for their own people. The caliphate. The same thing other people are doing for their own people. Leaders. But if they see a talent in you, their first step is to destroy the talent. Yet, they are nothing to history. None of them will remain tomorrow. Obasiwe will be remain right till eternity. That's the thing. Because they have nothing to offer than betrayal of their people. If you go the thing, that they should apologize to the Igbo people and to the Hausa people, to Yoruba people, to Ijaw people, to Middle Belt people, to TV people, for undertaking such a wicked journey that is an insult to the Igbo and Nigerian mentality. Broadcast this, that they are insulting the intelligence. Hey, that wicked journey they have undertaken, paid for by the Fulani. Paid for by the Fulani. We know. Nigeria, they give him oil well, billions. But I got lunch here. When he they got put anything because they know the truth and they don't like the truth. So when will you also real fund the Amadu Bello na Balewa buru? Yeah, that is the ihembawa obi unu neme. Something you should clear yourself from. Let them be talking it. Inside them, they know that Balewa and Amadu Bello are murderers, villains. Inside them, they know there was no Igbo coup. The Igbo never made a meeting to go and kill anybody. Inside them, they know that one important Igbo general official, colonel, was killed in that coup for not supporting the so-called Igbo coup. Inside them, they know there was an Aburi agreement not to kill anybody, go to war. Inside them, they know that despite Aburi agreement, they came and started killing the Igbo. 3 to 4 million people. Inside them, they know all this.
that are not part of Nigeria, if we follow history. Inside them, they know they've wiped out the Hausa nation. Only the remnants have risen up to post these atrocities. Inside them, they know what they have done to the Middle Belt. Inside them, they know how many communities they have wiped out in the Middle Belt of today. I'm not saying of yesterday. Expelling the indigenous tribes to IDP camps and renaming those communities for the Fulani to settle. These atrocities are what Igbo criminals are carrying on their heads to go and beg Fulani that they are the people guilty. Yes, those people, they are guilty, not the Igbo people, not Nigerians, not Yoruba, not TV, not Middle Belt, not Hausa. Ha jebu onwe ha n'ije ọjọọ. Ije arụrụ ala n'ije ekwensu. Biko, thank you. Chineke ga-emere Igbo ebere, mere ndị Nigeria ebere. Prof, ihe anyị mere ebe a bụ a divinely induced review. And not one a disaster that should not have been allowed to come to light. Okay, if I didn't look at 220 to 308. This lecture, this update you have done, I'm not going to tell them. The world will hear it because I will do the review and update. I say send the message around. I will do that. Send around Kahanuya. I will do it. Oh, Yamankabu, Akonije. Obure Kwensu Nija, Zuzu Nija Haneje. Harubo Hanarala. Rubo Hanarala. Each time I see Ohaneze, who are this Ohaneze doing this evil, committing these atrocities against the Igbo nation, against Nigeria, against the Yoruba, against the Niger Delta, who are committing these atrocities against the Ogoni people. Imari ihe dị n'Ogoni na Ijo, imari ihe dị n'ala Yoruba na TV na Middle Belt, imari ihe na-eme na ndị Hausa. Ka ọ bụ n'Igbo, Buhari came deliberately to destroy the Igbo economy. There was no war in Igbo land. It was Orapuebe war, the left war, because they are the authors of that war in the north. It's a decoy to destroy and eradicate remnants of the Hausa. They left that one and descended on peace-loving Igbo land to destroy the economy and the people. Burying your people alive, your children alive. Buried, sliced throats of people, called them unknown gunmen, and attributed them to innocent Igbo people. Hired people, Ndinile from the neighboring tribes, armed them in coordination with the army and military security services to be killing your people. Things that other Nigerians already know. This is what you are going to beg. To be forgiven, to be alive, to be human beings. This is the type of rubbish that is being imposed on Igbo human beings. Oh, Chineke mere anyị ebere, mere ndị Igbo ebere. Nke ka njọ bụrụ na alụrụ ọgụ gbuo Igbo. Nke ka njọ bụ this evil leadership ndị Igbo nwere imposed on the Igbo nation. This organized criminality against the Igbo people, by the Igbo people, it's a different thing. Nane megide ndị mmadụ. It's quite a different thing that they don't have any leaders. Mere ndị Igbo ebere, Chineke ekere ụwa n'uju ya. Mere ndị Yoruba ebere, mere TV ebere, mere Middle Belt ebere. Mere ndị Hausa ebere, mere Kanuri ebere. Naka these terrible human beings called Fulani, who are aligned with foreign powers, particularly the British and Americans. They've now gone to America to have meeting. When they now return from that meeting, more mayhem will be unleashed on the Igbo and other Nigerians. They say northern governors have gone to America for meeting. You are meeting in America over the governance of Nigeria. Mm-hmm. This is the nonsense we are having in this country. These are the issues Nigeria is facing today. And lo and behold, to wipe out the face of these treacherous, bloodthirsty human beings called Fulani Caliphate,
you are embarked on a journey, a forced journey, an annoying, cruel, evil journey, to go and misrepresent the Igbo people, misrepresent the Nigerian people, misrepresent God. God will take care of this question issue. Ngwa, thank you. No problem. Hello. Yeah, so even a message you send him, have we dealt with it? Hacking. Okay, yes, that's right. I've corrected it. I spent the 2 days to correct it. Good. I've corrected it. Send him. I'm in my computer now. I'm in my computer now, and I'm going to send it to the Igbo all over the world. Yes. Before Igbo Amara na Igbo ezigbo Harvard. Ki Igbo mara ihe if that news comes out. Na when ndị Igbo jere eri ọdịarịrị ihe na-emego ndị Igbo ka worldwide forever Igbo will can send ihe ka stop ndị a. Nakwa agwa agwa. The chairman of that move, I have his contact. Send the query here. The main person. The main person who said he started on it before even Ohaneze came and took over. No, Yakushia. Yakushia. Ija Honeja abroad from the Igbo. Only him gwara gị n'ebe a bụ si ndị Igbo jewe ọgụ. Only him gwara gị n'ebe a si ndị Igbo jewe lụsịwa ndị ọbụla ọgụ. Ọgụ niile a na-ajụ na Nigeria ha ma na-akwakọba ịlụsị imegide ndị Igbo. Igbo have never lifted a sword against the Fulani or anybody. Yes. Igbo have been fighting only in self-defense. Fighting in self-defense even in their farms, in their footpaths, in their highways, in their markets, in their schools, in their villages. Not even going to Fulani land to fight. In their own villages, the Igbo fight in self-defense. I will send this thing now. I'm on it. Send the quorum, Kamani send the Goya. Before they know that more get them. Therefore, they want to misuse this talent called Dr. Harford Ugu. They can't. Remain blessed. Amen. Send don't want information is legal send. I'm going to send there. I'll send to you. In the